హాయ్ హలో నమస్తే. సో నాగ చైతన్య గారు అనగానే మనకు ముందుకి ఒక లవ్ స్టోరీస్, ఫ్యామిలీ స్టోరీస్, యాక్షన్ మూవీస్ అన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఓటీటీలోకి, అది కూడా అమెజాన్ ప్రైమ్లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నారు ఒక వెబ్ సిరీస్తో. ఇప్పటికే మీరు ట్రైలర్ చూసుంటారు. చాలా చాలా బాగుంది, చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. సో నేను కూడా చాలా సూపర్ ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను. టీం ఉన్నారు మనతో పాటు, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హాయ్ హలో. Hello, hi. Good. యా, గుడ్ టు సీ యూ. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. ఎందుకంటే విక్రమ్ గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తీసిన ప్రతి సినిమా ఒక ఆణిముత్యం లాంటిది, ఎందుకంటే చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. అండ్ మీరు కూడా డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీ ఇద్దరికి కూడా వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. సో హౌ యూ ఆల్? Very So well, good. thank you. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విక్రమ్ గారు, టైటిల్ అనేది హీరోని చూస్ చేసుకుని చేస్తారు, స్టోరీ లైన్ చూసుకొని చేస్తారు. సో దూత ద మెసెంజర్ అని కింద ట్యాగ్ లైన్ కూడా ఇచ్చారు. సో దూత అని ఎందుకు పెట్టారు సార్? దూత అంటే జర్నలిజం. ఒక జర్నలిస్ట్ వచ్చి హీ బేసిక్లీ ప్లేస్ ద జాబ్ ఆఫ్ మెసెంజర్. ఒక చోట ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఆ ఇన్సిడెంట్ని మన దే బ్రింగ్ ఇట్ టు అస్, దే బ్రింగ్ ద మెసేజ్. సో బేసిక్ జర్నలిస్ట్ are called Dhootha's, and it is about the journalism world. He plays a journalist, and there is another context also in the show. అది వచ్చి మీరు షో చూసినప్పుడు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, చైతన్య గారు యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్గా చేయడం ఏమనిపించింది మీకు? సో నార్మల్గా అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా స్ట్రగుల్ అవుతారు, ఒక వార్తని, ఒక నిజాన్ని కనుక్కోవడానికి పోలీసులది ఎంత పాత్ర ఉంటుందో జర్నలిజానికి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా, ఏమంటారు? వెల్, చాలా ఇన్సైట్ఫుల్గా అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు. దూతాలో నా క్యారెక్టర్ పేరు సాగర్, అండ్ ఫస్ట్ టైం ఒక జర్నలిస్ట్ ప్లే చేస్తున్నాను. సో స్టార్ట్ చేసే ముందు చాలా హోంవర్క్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్స్, వాళ్ళు చేసే హోంవర్క్ ఏదైనా. సో చాలా ఇంటెన్స్గా అనిపించింది యాక్చువల్లీ. ఒక జర్నలిస్ట్ వెనక ఇంత కథ ఉంటుందా అని నాకు ఫస్ట్లో తెలియలేదు. ఈ సాగర్ క్యారెక్టర్ గురించి కొంచెం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు మెల్లమెల్లగా నాకు తెలవటం మొదలైంది. సో felt very good playing Sagar, and yeah, it was very fresh. సో నార్మల్గా ఎవరికైనా సరే, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ వేరే వాళ్ళకి సెలవులు ఉంటాయి సార్. సో జర్నలిస్ట్కి అలా ఉండదు అనమాట. కరోనా ఉండదు, ఒక సంక్రాంతి ఉండదు, ఒక పండగ ఉండదు, ప్రతిరోజు వెళ్ళాల్సిందే. సో మీకు అది అనిపించిందా? యాక్టర్స్ కూడా సెలవులు ఏమి ఉండవు. సంక్రాంతి, జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి సో నేను అలా చెప్పాను. బట్ యా, ఐ థింక్ ఆ పాయింట్ మీరు ఏదైతే చెప్పారో, యాక్టర్స్ కి జర్నలిస్ట్ కి అది ఒక కామన్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. మనకు ఒక ఫిక్స్ షెడ్యూల్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడు పని ఉంటే అప్పుడు వెళ్ళాలి. ఒక జర్నలిస్ట్ కూడా అంతే. ఎప్పుడైనా ఏదైనా న్యూస్ కవర్ చేయాలంటే వెళ్ళాలి. న్యూస్ అనేది దానికి ఒక షెడ్యూల్ ఉండదు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా చాలా ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ అ వెరీ డిమాండింగ్ జాబ్. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ డిమాండింగ్ జాబ్. ఓకే, పార్వతి, హౌ ఆర్ యూ? I'm very well, thank you. ఓకే, సో వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. So say something about your character in this Dhootha web series. So in Dhootha, I'm playing DCP, playing a cop, and much like the fourth pillar of justice, which is journalism, law enforcement has its own job to do, and here we see this tucker between journalism world, the messengers, and what the messengers are actually doing. That there is a mystery attached to it. My character is an extremely intelligent, well-placed officer who has a very uncanny way of figuring out these mysteries. So yeah, it was exciting. It's the first time I'm playing a cop. So First time? yeah. Okay. So Prachi, so say something about your character. Yeah. So people ella receive cheskuntaru మీ character? I play Amrita, who is also a journalist. She works with Sagar. Okay. I somehow don't have a lot of field work to do. As a journalist, you kind of don't see me, on the field. But the point at which the show is at, it's about these incidents or these supernatural things that happen, and I think it's a little more personal, where how in life how you kind of deal with these situations, and I don't really think that one has a choice in it. It's just that it's happening. I get embroiled in it, and yeah, that's pretty much me. Okay. So Vikram garu వెబ్ సిరీస్లోకి ఫస్ట్ టైం అడుగుపెట్టారు. సో మూవీని హ్యాండిల్ చేయడం వేరు, వెబ్ సిరీస్ని హ్యాండిల్ చేయడం వేరు. ఎందుకంటే మూవీ వన్స్ ఒక ఆడియన్స్ కూర్చున్న తర్వాత 3 hours ఎలానో కూర్చొని చూస్తాడు, సినిమా బాగున్నాయి. కానీ వెబ్ సిరీస్లో అలా ఉండదు కదా సార్. ఒక ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి లింక్ అప్ చేస్తూ ఒక ఆడియన్ని అలా స్క్రీన్కి చూస్తూ ఉంచాలి. సో ఆ తేడా ఎలా చెప్పగలరు మీరు? It was challenging, and writing a web series itself is challenging. Like you said,
ఇప్పుడు అంత ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఫస్ట్ 10-15 minutes if I'm not able to keep him engaged, he has the option of cutting off from this show and going to another show. And there are hundreds of shows. yes. So for you to keep him glued, that is a huge challenge, and he's sitting in his house and watching. So the writing part of it is very, very different. Plus the 8 episodes and 3 feature film length odi. Enta rasina saripodu. You got to keep writing. And shooting was more or less the same. I mean, shooting anta there's not much of a difference, but writing was a huge challenge. Screenplay also, we were reading. It was like a crime novel. యాక్చువల్లీ స్టోరీ బాగున్నా, నెరేషన్ బాగున్నా, స్క్రీన్ ప్లే బాగాలేకపోతే ఎంత మంచి పాయింట్ అయినా సరే ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకోలేదు. మొత్తం చూసేసి ఏముంది అక్కడ ఇంకొంచెం బాగాలేదు, ఏం అనిపించలేదు అంటూ ఉంటారు కదా. సో స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఇంపార్టెంట్. Yeah, I think exactly what Vikram said. And he mentioned the right thing, that within the first 15 minutes, you as an audience, you decide whether this is your show or not. But with every episode, when I was reading it, this is what I can say from like an audience and an actor point of view, that every episode had these hook points, and it keeps, you know, making you want more or asking for answers, and you don't want to leave it. So I think that is something that Vikram has worked really well on, because those hook points, I think those are really, really good. ఓకే, సో వెబ్ సిరీస్లోకి అడుగు పెట్టడాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి అంటారు? లైక్ యాజ్ అ హీరోగా చూసాం, అంటే యాజ్ అ హీరోగా మీ సినిమా ఓటీటీలో రావడం వేరు, అమెజాన్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా చేయడం వేరు. సో డిఫరెన్స్ ఏమన్నా చెప్పగలరా? అంటే ఒక యాక్టర్కి ద ఆర్ట్ వాట్ వీఆర్ హియర్ ఫర్, ద లవ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్, ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది సేమ్ ఒక సినిమాకైనా ఒక వెబ్ సిరీస్ కైనా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక 300 minutes ప్లస్ స్క్రీన్ టైం దొరుకుతుంది. సో మన క్యారెక్టర్ ని ప్రతి లేయర్ ని చాలా ఆర్గానిక్ గా అన్ఫోల్డ్ చేయొచ్చు. ఆ హరి అనేది లేదు, ఒక 2 hours లో కంప్లీట్ చేయాలనేది సినిమా లాగా. సో వీ హ్యావ్ దట్ టైమ్ హియర్. అది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో లాక్డౌన్ టైంలో చాలా వెబ్ సిరీస్ చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. డెఫినెట్ గా ఒక యాక్టర్ గా ఈ వరల్డ్ కూడా ఏంటి, ఈ ప్రాసెస్ కూడా ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఆ మైండ్ సెట్ తో ఉన్నాను. సో అదే టైంలో విక్రమ్ వచ్చి నాకు ఈ వెబ్ సిరీస్ నరేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ నరేషన్ లో నాకు ఒకే ఎపిసోడ్ చెప్పారు. అండ్ ఆ ఎపిసోడ్ వినిన వెంటనే యాక్చువల్లీ వెబ్ సిరీస్ చేద్దామా వద్దా అని చిన్న భయంలోనే ఉన్నాను. బట్ నాకు ఆ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చెప్పిన వెంటనే ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ. సో ఎందుకు ఆ భయంలో చేయాలా వద్దా అని ఎందుకు ఉన్నారు? భయం అంటే ఒక కొత్త టెరిటరీ కదా. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక భయం ఉంటుంది, ఎలా ఉండబోతుంది, యూనో సరిగ్గా చేస్తామా లేదా, సూట్ అవుతామా లేదా, ఈ చిన్న చిన్న భయాలు ఉంటాయి, మంచి భయాలే. సో సేమ్ అలాగే ఇట్స్ లైక్ అ స్టూడెంట్, యూనో ఒక కొత్త క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆ చిన్న నర్వస్నెస్ అలాగే ఉంది. బట్ తను నా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఏదైతే నరేట్ చేశాక ఐ వాజ్ ఇమీడియట్లీ తప్పకుండా చేయాలనే ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉన్నా. సో అక్కడి నుంచి జర్నీ మొదలైంది. సో ఏంటి మరి ఈ దూత మా నాగ చైతన్యకి ఒక మంచి హిట్ తీసుకొస్తాడంటారా? తప్పకుండా. నేను బాగా నమ్మి చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది. అండ్ కంటెంట్ కూడా నన్ను అంత బాగా ఎక్సైట్ చేసింది. సో డెఫినెట్లీ చాలా బాగుంటుందని బాగా నమ్ముతాను. ఓకే, సో పార్వతి గారు, సే సంథింగ్ అబౌట్ విక్రమ్ గారు. ఎందుకంటే ఆయన మూవీస్ చాలా యూనిక్ గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా అరే ఇలా కూడా ఆలోచించవచ్చా, ఇలా కూడా ఉంటుందా అని. అంటే నా ఫేవరెట్ మూవీ మనం, తర్వాత 24, థ్యాంక్ యూ. సో ఇవన్నీ నేను ప్రతి సినిమా చూసాను సార్. ఐమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ. యా, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్, లైక్ దట్. సో సే సంథింగ్. I think there are a lot of favorite things about Vikram for me to say. As an actor, what you need is somebody who's really nurturing you, guiding you, and not forcing you into any place either, letting you do what you want to do also. So that's like really good parenting in my sense. Like I think every actor needs the guidance from the producer and a director that way. On top of all of that, he's in love with storytelling. You can see it in his eyes. It's like how little children eyes light up when they're telling a story, you know, I did this, I did that, like that. His eyes go like that. Even between shots, he'll tell new stories. Okay. His head is full of stories. I would like to study his brain. It is, so that is very inspiring, because there are times as an actor, I feel, you know, there are tiring times, you know, like, which I was saying, you know, it's such a crazy schedule for all of us and all. You get to see someone like him at work and you stay inspired. You're like, that is so inspiring that you're never losing this passion for it.
So I think that's the biggest takeaway for me working with him, is that I think I'll stay inspired just watching him work. అండ్ ఈజ్ ఆల్సో అ గ్రేట్ కుక్. గ్రేట్ వంట చాలా బాగా చేస్తాడు. వాళ్ళిద్దరు ఎక్కువ వంట గురించి మాట్లాడారు సెట్స్ మీద. సెట్స్ లో ఎప్పుడైనా వంట చేశారా? విక్రమ్ సెట్స్ మీద కాదు, ఆఫ్టర్ ప్యాకప్ మెనీ టైమ్స్ హీస్ హోస్టెడ్ us. నాకు అనిపిస్తోంది మీరు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు, షూటింగ్ కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తుంటారు, రైట్? Yes. అంతేనా? అవును. ఓకే. సో విక్రమ్ గారు, అంటే మీ నుంచి ఇంకొక సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారండి, ఎందుకంటే నార్మల్గా మీ సినిమాలు చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి కాబట్టి. సో వెబ్ సిరీస్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది? అంటే మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేయాలని ఉండేనా, లేకపోతే? లేదు, నేను కూడా డ్యూరింగ్ ది లాక్డౌన్ అండి, ఐ వాజ్ జంకింగ్ ఆన్ సో మెనీ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ షోస్. అండ్ అది నాకు ఇట్స్ అ టోటల్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైటింగ్. సో అది చేయవచ్చా లేదా, I want like Chase said, no, I also wanted to put my foot in there and just see, am I good enough for the longer format? And akkad nunchi modalaindi. I had this idea in my head for a while, and I thought I'll screenplay it and see whether it's unfolding for 8 episodes or 6 episodes. Not all stories stretch. So that's what we're telling. I don't know whether it's going to stretch well, but it just, I think it flowed very, very well, and we're very happy. Yeah. సో సినిమాని అంటే దీన్ని ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశారు, చాలా లేట్ అయింది ఓటీటీకి రావడానికి అని అంటున్నారు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సార్ ఈ మూవీని? ఎంత టైం పట్టింది? Shooting we started, I think 2022 March. I think March, April we started. ఓకే. And August we wrapped. I think August, yeah, end of August we wrapped. Post ఎక్కువ టైం పడిందండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఓటీటీలో there are a lot of processes involved in post which I was not aware of actually at the beginning. So ఆ ప్రాసెస్ అన్ని అయిపోవడానికి కొద్దిగా టైం పడింది. ఓకే. సో నాకు తెలిసి చైతీతో ఇది మీది 3వ కొలాబ్ అనుకుంటున్నాను, రైట్? సో మరి మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఏమైనా మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నెక్స్ట్ టైం? 100%. ఇంకొకటి కాదు, ఎప్పుడు చేయొచ్చు విక్రమ్, ఐఎమ్ డన్, అంతవరకు వెళ్దాం. తప్పకుండా ఫ్యూచర్ లో చాలా కొలాబరేషన్స్ ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి నాతో 2 ప్రాజెక్ట్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేశాడు, కొంచెం బోర్ కొట్టాడు. సో మేబీ ఒక సినిమా 1-2 I was just telling yesterday, I could not have done this because we did back to back. యాక్చువల్లీ చైతు చాలా డిఫరెంట్, ఒక సినిమాలాగే అనిపించింది నాకు. చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు, బట్ చైతుని మీకు ఏ క్యారెక్టర్ లో చూడాలని ఉంది? ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తే చైతుకి సూట్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారు? Jay is pretty versatile and I think he will blend into any. I think we have to challenge him more. I think as writers, directors, I think he's waiting for us to bring better material to him. I think he's up to anything. ఏమైనా చేయొచ్చు, he's capable of doing anything. ఓకే. సో మీరు చెప్పట్లేదు విక్రమ్ గారి గురించి, ఇంత చాలా చాలా ఏళ్ళ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారు విక్రమ్ గారికి, ఆయన గురించి ఏం చెప్తారు? ఏం చెప్పడానికి లేదంటారా, అంతా తెలిసిందే అంటారా, లేకపోతే? ఫర్ మీ విక్రమ్, మనం టైం నుంచి మన జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం. ఇన్ఫాక్ట్ మనం కంటే ముందు నాకు విక్రమ్ తెలుసు, మ్యూజిక్ ద్వారా తెలుసు. బట్ ఐ థింక్ హీస్ అ చైల్డ్ ఎట్ హార్ట్, అండ్ అక్కడి నుంచి ఆయన స్టోరీస్ అక్కడి నుంచే పుడతాయి, అందుకే అంత ఫ్రెష్గా ఇన్నసెంట్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైతే విక్రమ్ తీసుకొని డీల్ చేస్తాడో, అది దోస్ ఆర్ మై ఫేవరెట్. మీరు మనం ఈవెన్ ఇట్ బీయింగ్ అ ఫ్యామిలీ, అ లవ్ స్టోరీ, ఆ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ చాలా బాగా బ్లెండ్ చేశారు ఆయన. సో దానివల్ల అది అంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందని నేను బాగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ సేమ్ థింగ్ విత్ 13B ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ 24. అండ్ ఇప్పుడు ధూతాలో కూడా 1కి 4 సార్లు చూడాలనిపిస్తుంది సార్, చాలా ఎగ్జైటింగ్. ఈవెన్ మనం కూడా, మీరు ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ని తీసుకెళ్లారండి థియేటర్కి, నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. ఎందుకంటే అసలు ఏంటి, ఆ స్క్రీన్ ప్లే చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా మిస్ అవ్వదు, చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒకసారి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఆ థాట్ ఎలా వచ్చిందా డైరెక్టర్కి అని చూసినప్పుడు అయితే అనిపించింది సార్. సో మీకు దానికి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందంటారా? Write something with 3 generations in a script, and I think it started from there, and then అలాంటి ఛాన్స్ ఇంకెవరికి రాను కూడా రా. సో ప్రాచి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ, రైట్? That's right, yeah. సో సే సంథింగ్ అబౌట్ టాలీవుడ్. I think that, I mean, in India, it's a blessing, honestly, that we have all these languages where people actually stay so true to their culture and make films that are very rooted. I mean, just to give you an example, different movies that you watch, if you watch maybe 2 or 3, you can start telling, without knowing where the film was made, you can start saying which, culture this is or which language this is in, just because of how diverse we are. And
for an actor, there's nothing better than I think the present times, because you know, I don't have to be limited to Hindi. I can. That's of course saying thanks to, you know, this amazing team that is here, who lets people like me come in, you know, who, in spite of not knowing the language, they were so welcoming. And it, I mean, you know, nobody not only laughed at me saying Telugu lines, but nobody was batting an eyelid. It was so normal. You know, learn Telugu? I had to say my dialogues in the language, but I don't have a command over the language. Like, I do not speak otherwise or know. Okay. And sometimes I don't even know what I'm saying, but I say it. But like Chai was such a lovely co-star. He would give me his cues in English, so I know, you know, exactly where we are at in the scene, even though my lines I have to say in Telugu. But at least when I'm getting the cue, I know what I'm reacting to. Vikram, you know, not once did he, there was no pressure. So it was just my space as an actor. And, you know, he had that confidence, I think, in Parvathy, in me, and all of us, that if I'm getting these people on board, they will do what they have to do. So I think it was just the pressure that you take personally, but there was nothing from his end where you know, I felt overwhelmed or I thought that this is going to be impossible. And honestly, all of these years, I think in my career of so many years, I did not attempt you know, a Telugu show or a film before. Only because of you know, I think it's just a mental block that you have, that this is overwhelming, and you know, maybe not knowing the language will be a barrier. But it wasn't, and I'm so glad that Dhootha was my first. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you. సో పార్వతి, మీరు తెలుగు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. మీరు ఏమైనా రెండు ముక్కలు మాట్లాడగలరా తెలుగులో? This is what I was scared of. మీకు వచ్చినవి. చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. Okay. That's one word. One I think just before the interview I asked them and I learned. Actually, every new actor, new heroine in Telugu, first వాళ్ళు చెప్పేది అందరికీ నమస్కారం. Oh, that's actually true. I should have done that. No, but it's కొత్తగా ఏదో చెప్పావు. You said something else. Yeah, it's nice. Yeah. అందరికీ నమస్కారం, ఎలా ఉన్నారు? ఈ రెండు ముక్కలు మాత్రం చెప్తారు. So you I can have to say this, that I think Telugu is a beautiful language, and it took me all my career, I mean, it's been 17 years, and this is the first time I'm getting it. I was rigorously nodding to everything Prachi was saying right here, because it's exactly what she was saying. I was so comfortable. You know, we all admire singer K.S. Chitra. Chitra Chichi always tells me that it's the most easy and beautiful language you can just sort of smooth into, you know. And I think on set I learned that, and now the good thing is I can understand. When Vikram and Jay and you were talking, I can actually follow. Okay. It's just that now I'm like really trying hard to, so I don't want to make any mistakes. That's why I'm not like attempting. Maybe by tomorrow I'll start smatterings here. సార్, విక్రమ్ గారు, ఇప్పుడు కాస్ట్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఒకరు నార్త్ నుంచి సౌత్ నుంచి ఉన్నారు, మేము మలయాళం తమిళ నుంచి ఉన్నారు, తెలుగు నుంచి చైతు ఉన్నారు. Say nice things about. Huge fan. I followed all her films. Why like that? Why like that? She's an amazing actor. She's a phenomenal actor. I think one of the top in our country right now. I mean, she's at the top of her game. And the biggest challenge for me was what kind of content, because she will easily turn it down. She has no, I'm not doing it. It's not good enough for me, and she's in that position to reject scripts. So over the years, I was thinking, which script can I put her in? Which script? And I was dying to work with Parvathy. And I think when we were discussing, when I finished writing Dhootha, so who's going to play Kranti? And I said, I think we should pitch it to Parvathy. There is a chance that she would do మీకు ఆ this, క్యారెక్టర్ రాగానే పార్వతి గారికి గుర్తొచ్చారు, ఇంకెవరైనా గుర్తొచ్చారు? while writing, writing, yeah. నిజంగా పార్వతి గారు, But you I are was blessed. scared. But I was scared on two truly am. grounds. I was scared. One, it's Telugu. We don't know, and she does a lot of lead roles, and this is a primary character on the show. So we were thinking, right? No, thank you. Yeah, No, thank you. nah, Yeah, I yeah. didn't expect that. I didn't know that when he was writing he had me. But I have been really dying to come into Telugu films. I've been waiting, and there are so many scripts I have How many listened years? to. 17 years since I started. God, okay. You know, and I remember coming for auditions when I started here. I remember coming for meetings, and for one reason or the other, sometimes it's the script, sometimes it's the dates, it did not work out. Okay. And I kept thinking, okay, out of the 4 South Indian languages, I've done Kannada, I've done Malayalam, Tamil. Why is it so difficult for me to find the right team, right, you know?
And this just was 10 out of 10 on all counts. I cannot believe my luck. And they say, you know, it's worth the wait. And for me, character also is so different than what I actually wanted to come in. Like they say, launching an actor or launching a character. It is not a typical character at all. And I'm happy to support, whether it be primary, and I've never had that problem. And for a director to take that punt on me and come to me with that offer without assuming that I won't do it, that's, I got lucky. Frankly, thank you. Thanks, Vikram. సో మీ కాంబినేషన్ ఏమైనా తెలుగు మూవీని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? స్ట్రైట్. Yeah, let's do Of that. course. Why not? Why not? Let's do it. Thank you. I like that you're putting that into his brain also. I have to say something about Prachi also. Yeah. Yes, of course. When so while casting, so we finished writing and so saying who are we going to cast for Amrita, and we needed someone who looks kind. We needed someone who looks sweet. There's a warmth that's there in the character. Yeah. So then then you think, and I've loved Rock On. I've seen most of her movies. Huge fan of Rock On as a movie and her role in it. My mom is a huge. She used to watch her television shows, and my mom adored her, and she was like rooting for her when she came into movies. And my mom. So then, so we said, where we need, and again we were scared whether Prachi will do or not. So I think it was Jay was saying, Vikram, let's go with Prachi. Let's ask Prachi. Yeah. And then we said, okay, we went and approached Prachi, and we're so glad that a cast like this, for a director, you're only as good as your cast. Really, you can't do much without it. I mean, yeah. And I was blessed with a phenomenal cast. I mean, the show is banging purely because of all of them. And I really got to say, I'm a very, very lucky director to have gotten all of them in one show. Yeah. ఓకే. సో మా చైతు గురించి మీరు ఏం చెప్పట్లేదు. I know, right? But first of all, I want to ask you, does everyone call you Chetu? No, Yeah. not just. Okay, it's just I want to ask. Someone calls Chay, someone calls Chaitu. Oh, it's all. Naga Chaitanya. Yeah, I love how people love you here, you know. So I have to say this. So I, much like Prachi said, I was very nervous about my dialogues, and I love Vikram, I do. But I have to say this. So we learn all the lines, and you know, we put one sound on top of the other, and we learn, and we go there, and they add 3 more lines because he would be like, "This will be great. This if is your true. character says This this is same, also." same. Like, but Vikram- Convincing. Yeah, same. And then the thing is 100% faith, right? Like, you can do it, you can do it. And he'll go and sit behind the camera, and I'm like, okay. So most of my alone things, I did have other really wonderful co-stars. And my first scene with you was this very intense, crucial scene in this film. It was not like a passing or a hello or something, you know. It was massive eye contact, really, you know, assessing each other, full mystery. We can hear the BGM while acting, you know, like. So, and then I was not sure. I mean, I've met him, he's sweet and all, but I wasn't sure what the give and take would be. Man, he just focused in. I felt like all the rest of it was a blur. He focused in, he kept giving me my cues on. I did not feel nervous at all. Like, you saw me going all that, but at no point did you roll your eyes or like, I mean, of course you're not rude like that, but I felt like that generosity in an actor, in a co-actor, you're just exactly how good as a co-actor is in that scene. And you gave me that. Thank you so much. We have, I don't want to give away too much, but we have very choicest good scenes with each other in this series. And it is powerful. Nothing can be taken lightly there. Even the pauses are very pregnant, for lack of a better word. So I feel like you were a brilliant co-star for me to start with. Thank you. ఓకే. ఈ వెబ్ సిరీస్ తర్వాత నాగ చైతన్య అనగానే సాగర్ అనే క్యారెక్టర్ గుర్తొస్తుందంటారు అందరికి? తప్పకుండా ఈ వెబ్ సిరీస్ తర్వాత మీరందరూ చూసి బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటే మేము పార్ట్ 2 చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాం. సో ఇదే క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్టెన్షన్ లో చూస్తారు. సో బట్ యా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. సాగర్ దూత ఫస్ట్ పార్ట్ తోనే కాదు, నంబర్ ఆఫ్ సీజన్స్ తో కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, నేను అదే క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను, నెక్స్ట్ సెకండ్ సీజన్ 2 ఉంటుందా అని. సో మీరే చెప్పేశారు. ఎనివేస్ ప్రేక్షకుల ఆదరణ బట్టే ఏదైనా ఉంటుంది కానీ. సో ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ తర్వాత మూవీస్ తో పాటు వెబ్ సిరీస్ ని కూడా కంటిన్యూ చేస్తారా లేకపోతే? లేదు, తప్పకుండా. నాకు ఈ స్పేస్ ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానో నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు చాలా
ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇచ్చింది. సో తప్పకుండా అలాంగ్ విత్ ఫిల్మ్స్ వెబ్ సిరీస్ కూడా మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. అండ్ వచ్చినప్పుడు ఐ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ ప్రాసెస్. విక్రమ్ గారు, నార్మల్గా ఏదైనా ఒక సినిమా తీసినప్పుడు మనకి టైం లిమిట్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అరే ఈ సీన్ని ఇంకొకలా తీస్తే బాగుండు, ఇంకేదైనా యాడ్ చేస్తే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది. బట్ మీకు వెబ్ సిరీస్ ద్వారా అలాంటి చిన్న చిన్న లోటుపాట్లన్నీ తీరిపోయాయని అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే మీకు కావాల్సిందంతా ఎపిసోడ్ వైజ్లో చూపించవచ్చు కదా, ఏమంటారు? డ్యూరేషన్ బట్ అంత రాయాలి కదా ఫర్ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా. సో ఇట్స్ గాట్ బోత్. వీ హ్యావ్ ద టైమ్ బట్ యూ నీడ్ టు కీపింగ్ దమ్ ఎంగ్రాస్ ఫర్ 8 episodes అది చాలా ఛాలెంజింగ్ అండి అది. సో బట్ one thing I want to say is you're going to see a different Che in the show. I think a side of Che that you've not seen before. I think he's apart from being a phenomenal actor, he's done really well for this, and that I think is for me also a very important thing, that I was able to write something for Che that he enjoyed, and he really did a really great job on the show. I when we were editing, I used to every day call him and say, "Macha, this is working, this is working." He was like, the screen time is too much, we'll cut everyone else out. We'll keep Sure. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ మీ మూవీ గురించి టు ఆడియన్స్ సే సమ్. You know, I'm just really thrilled and excited that this is my Telugu debut. And you know, in one of your previous questions, I think I just want to add that when I got that call from Vikram, a lot of times, of course, there are a lot of preconceived notions. So you're worried, you know, that you don't know the language and things like that. But it was that call with Vikram, because I mean, we were in COVID times. There was no personal meeting. Okay. And I had never met Vikram before. But just speaking with him, I think at the back of my mind, I kind of knew that I want to do this. Because a lot of times when you're kind of entering a territory that, you know, you're not familiar with, what's most important is the people who are associated to the show, because they are either going to make it, I mean, you know, easy and comfortable for you so that you can do 100% in your job, or maybe it's not going to be that helpful. And I think talking to Vikram, I just knew that I have to do this. So I'm very nervous. I don't think I can watch my own, you know, show as in the first episode with everyone tomorrow. I'm very nervous about that. So that's one thing. But I think this sort of a genre, a supernatural thriller, this is something that I really wanted to do, and I cannot believe that, you know, my first attempt is in a language that I don't know. So yeah, I'm excited. సో చేతి గారు, మీరు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది చందు మొండేటి గారితో. సో ఆయన ఆల్రెడీ కార్తికేయ 2 చేసి మంచి సక్సెస్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మూవీ మేము దాన్ని పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా? ఐ థింక్ పాన్ ఇండియా అనే వర్డ్ నేను కొంచెం వేరేగా చూస్తానండి. ఇప్పుడు మీరు పాన్ ఇండియాలో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయినాయో, మీరు అవి చూస్తే దే వర్ ట్రూ టు దేర్ రూట్స్. వాళ్ళ కల్చర్, వాళ్ళ రూట్స్కి తగ్గట్టు యూనో ప్లాన్ చేసి చేశారు. సో చందుమొండేటి సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఒక కొత్త యూనిక్ కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు రాబోతున్నాము, విచ్ ఈస్ వెరీ ట్రూ టు అవర్ తెలుగు కల్చర్. సో యా, త్వరలో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం డిసెంబర్. సో ఫైనల్లీ మీ దూతా గురించి ఆడియన్స్. వెల్, దూతా December 1st రిలీజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా మీరందరూ చూడాలి. చాలా కొత్తగా ఉంది చెప్పాలంటే. థియేటర్లో కాదు, మీ ఇంట్లో మీ కంఫర్ట్లో, యూనో మీ ఫ్యామిలీతో చూడాల్సిన వెబ్ సిరీస్ ఇది. ఇది ఒక సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్. ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ యూనో Vikram.K.Kumar గారు కన్సీవ్ చేశారు, అండ్ అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఫినామినల్ యాక్టర్స్ విత్ వెరీ యూనిక్ రోల్స్. సో తప్పకుండా అందరూ ఎంటర్టైన్ అవుతారు. ఓకే, ప్రాచి, సారీ పార్వతి, యూ. Yeah, no, all I want to add to that is make sure you have popcorn. Homemade popcorn. Homemade Because popcorn. you know, when you throw that popcorn Yeah, up with the surprise and and then you need your vacuum cleaner or garbage and all this. No, what I want to say is that you won't be. I just saw one episode, and I know the script, and I couldn't peel my eyes off the screen. I couldn't take it off for 1 second. The way it's edited, the way the music works. I mean, we've spoken about each other quite a bit. I mean, the camera work, the music, the editing, everything is superior. So I think what we have here is
yeah, you don't want to miss even 1 second of it. So And you'll no enjoy hot it. drinks around you. No hot drinks around. This is all like, I think, Only cool public drinks. service announcement more than please watch our Dhootha. Yes. Yeah. విక్రమ్ గారు, సో మూవీ ఇప్పటివరకు మూవీస్ చేశారు, ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్తో మా ముందుకు వస్తున్నారు. సో ఏ విధంగా ఆడియన్స్ని ఎగ్జైట్ చేయబోతున్నారు మీ మాటల్లో ఒకసారి ఫైనల్లీ? I mean, dropping on December 1st, we've given it our best. I want to just say, go watch it on December 1st. We've all worked very hard on the show. We've all given our best, and I think they will be really, really, really happy with it. I think they're all going to enjoy it. I'm pretty sure about it. యా, అండ్ ఫైనల్లీ మీతో మాట్లాడాక నాకు అర్థమైంది, సూపర్ ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు. ట్రైలర్ కూడా అంతా ఎగ్జైట్ చేసింది. ఒక ట్రైలర్ అయితే నేను 4 సార్లు చూసుంటా, ఎందుకంటే మళ్ళీ చూడాలనిపించింది కాబట్టి. సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you. సో ఫస్ట్ టైం అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఒక ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక సూపర్ కాన్సెప్ట్ని. ఐ థింక్ పీపుల్ అందరూ కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ దీనికి నెక్స్ట్ సీజన్ 2 కూడా ఉండాలి. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much. Thank you. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ మన దూత మూవీ టీమ్తో స్పెషల్ చిట్ చాట్. చూస్తూనే ఉండండి ఎన్టీవీ.